Hi everybody, welcome to the channel. Today we're going to be making an Indian dish called kulfi. It is made with strawberries and milk, so it is a sweet dish. For that we're going to need 1 liter of milk. We're going to need about 300 grams of strawberries, which like less than a pound. So, and then we're gonna have we need some nuts. It doesn't matter, it's whatever you have home. I'm gonna be using almonds chopped. You can use cashews, you can use any other nut that you like. We're gonna have we're really needing half a cup of sugar, which is 100 grams, and we're gonna need cardamom. We're gonna need half a teaspoon of cardamom, and for the cashews you're gonna need like about 15 to 16. You can add almost like you can go all the way to 20 pieces coarsely ground. اهلا وسهلا بكم في القناة. اليوم غادي نحضروا واحد الأكلة من الهند، يعني من نواحي الهند، سميتها الكولفي. وهذه كنحتاجوا فيها يطرو ديال الحليب، كنحتاجوا تقريبا 300 غرام ديال لي فريز، ونحتاجوا نص كاس ولا 100 غرام ديال السكر. والكارداموم كنحتاجوا نص مغرفه صغيره ديال الكارداموم. والمهم نخليو اول، ولا الا كان عندكم اللوز ولا الكاشيو ولا اي حاجه يعني اللي تبغيوها تزيدوها مع الحليب من بعد، يعني تقريبا حتى 15 حتى 20 حبه، وتهرمشوها وتخليوها هكا جانبا حتى من بعد. اولا غادي ديروا الحليب وتخليوه يطبخ، يعني واحد على نار هادئه حتى يرجع تقريبا النص ديال الحليب. المهم نخليوه غير بلاتي يطبخ. First of all, we're going to have to put the milk to bring it to a boil, and we have to put it in a low flame, and we have to be constantly mixing it, stirring it in that way it doesn't stick at the bottom. And then we're going to leave it on the fire until it's like about reduced to half of its consistency. So just make sure that the milk doesn't stick at the bottom، يعني ما خصش الحليب يلصق في القاع ديالو، القاع ديال هاد الصحن. And while my milk is warming up and it's warming, I'm gonna cut the strawberry into chunks, just some of it I'm gonna cut it into chunks like this, because I'm gonna mix it, put it in a mixer. يعني المهم في هاد الوقيته مادام الحليب ديالها كيطبخ، غادي انا نقطع لي فريز الفراوله. So I'm gonna some of it is gonna be chunks, so it's gonna be pureed. Some of it I'm gonna cut it in small pieces and I'm gonna keep it to the side for later on. يعني كاينين الأكثرية كان نقطعو وكنديرو في الميكسرز ديالي، ولكن كاينين شي وحدين اللي غادي نحتفظوا بهم، غادي نقطعهم هكا صغار، وغادي نحتفظ بهم باش نديرهم في الخليط في الحليب من بعد. ولكن الاكثريه يعني نخلي تقريبا واحد الربعه ولا كنقطعهم بهذا النوع هكا. It's about like I keep like about 4 to 5 strawberries and cut them in little pieces like this, and the rest is going to be I cut them in big chunks and put them in a mixer. As you can see, I have my strawberries right now in a mixer, so I'm just gonna in a blender. I'm gonna just blend them. هاد الوقيته هادي المهم كتشوفوا بلي درت الفراوله هنا في هاد الميكسر ديالي، وغادي المهم
نميكسيهم ومن بعد نكملهم يعني بالحليب. Okay, the strawberry puree is ready, and I have about a cup of strawberry cut in chunks that I'm going to leave for later on. في هاد الوقت هذه المهم عندي الستrawberry ديالي الفراولة يعني مطحونة، وهذه اللي قطعتها من بعد. المهم هذول هم موجودين، نخليهم حتى يسالي الحليب ديالي. We're going to keep stirring the milk and don't let it stick at the bottom, and let it reduce to half of 1 liter, which is going to be like 500 milliliter. المهم خاصنا نخليو الحليب يطبخ يعني ونار هادئه، خاصها تكون نار هادئه وما خاصهاش يلصق، والحليب حتى يرجع تقريبا للنص دياله. Okay, the milk is still boiling, so I'm just stirring it now it doesn't stick at the bottom. في هاد الوقت هادي الحليب راك كيطبخ، كتشوفوا كيطبخ، ولكن انا يعني كنحركو باش ما يلصقش في التحت. يعني تقدروا ديروها النار عاليه، ولكن خاصكم تكونوا قدامه باش تراقبوه، باش تبقاو دائما كتحركوا باش الحليب ما كيلصقش لتحت. You can put the flame to high as long as you are standing next to it and mixing it in that way it doesn't stick at the bottom. That will speed up the evaporation of the milk if it is on high. إلا كانت النار يعني عالية في الساعة غادي الحليب يتبخر، داك الماء ديالو كيرجع في النصف، ولكن خاص دائما الانسان يكون هكا قدامه باش يحركو باش ما يلصقش. Okay, the milk is like half of what I started with, so I'm gonna add the half teaspoon of cardamom to it, and the half a cup of sugar, and I'm just gonna mix it, let it boil for about an additional 5 minutes or so, or until the sugar is dissolved, and I'm gonna take it off. في هاد الوقيته هادي الحليب رجع تقريبا نص الحجم اللي بديت به، وفي هاد الوقيته هادي زدت له نص ديال المغرفه ديال صغيره ديال الكارداموم، ونص كاس ديال السكر. غادي نخليه المهم خليه يطبخ في هاد الوقيته هادي حتى السكر يعني يذوب، وغادي نطفي عليه ونخليه يبرد قبل ما نزيد عليه لي فريز الفراولة. So I'm just going to leave it, let it boil, give it to an additional 5 minutes or so until the sugar is dissolved, and I'm going to take it off and let it cool until and I will add, after that I will add the strawberries to it. Okay, now my milk is cool. I left it until it really cooled down. So what I'm gonna do, I'm gonna add the strawberry. المهم دابا الحليب ديالي برد مزيان، غادي نزيد له هاد الفراولة اللي قطعتها، and I'm gonna add the one that I mixed, that I pureed، وغادي نزيد لها الفراولة الأخرى اللي طحنتها، mix it all together. المهم نخلطوهم مزيان. And I'm adding the nuts, the almonds, the half a cup to a cup, it depends on how much you want to add to it. ودابا زدت اللوز اللي مهرفش، المهم نخلطو هكا مزيان.
It has really nice, pretty color. So now I have a container right here that it has a lid to it. عندي المهم في هاد الوقيته هادي جبت هاد الشيء هذا بالمغطى ديالها. غادي نديرها، غادي نكب فيها في make some room. I'm gonna put it right in here. So that means for me I need to add another container. I just cover it up and put it in the freezer for about 6 to 7 hours until it's solidify. المهم غطيوها وديروها في الكونجيلاتور لمدة 6 حتى 7 ديال السوايع حتى يعني تيبس. Welcome back. Right now after 7-8 hours the kulfi is ready to be served. So what I have, I'm going to use just a knife and a spoon to cut and to serve. So what you need to do is just like to cut in the middle and just, you know, according to what you want, you know, just make according to the servings that you want to serve and just pull it out. المهم تحتاجوا غير موس هكا وواحد المغرفه باش يعني تبقاو تجبدوا الاكله ديالكم، تحطوها في الطبسي باش تسربيوها. المهم في هاد الاكله يعني بارده، واحد يقدر انه يعني ياخذها في الصيف سيرتو ملي تكون درجه الحراره مرتفعه، يقدر الواحد يصاوبها دايره بحال لا كلاص. It's a cold dish, so you can eat it in summer hot days. It looks really nice and yummy. So I hope you like it and you try it yourself. And you can make a comment at the bottom of the recipe. And if you make it, you can just take a picture and show us how it came to you guys, for you guys. Please, if this is the first time you come to our channel, hit the like button and subscribe. In that way you don't miss out in any recipe that we will be uploading. المهم في هاد الوقيته هادي يعني راكم كتشوفوا يعني شهي يعني وزويون. نتمنى انه يروق الاعجاب ديالكم وتسيو في ديوركم، ويعني انا عارفه بلي الدراري كيعجبهم هاد المسائل هكا سيرتو في الصيف. ونتمنى انه الا درتوه يعني تاخذوا هكا دي فوتو ديروهم في الكومونتير تحت هاد لاغوسات هادي. وإلا كانت هذه اول مره ديالكم ان في هذا لاشانيل، نتمنى انكم تنخرطوا معنا وتضغطوا على اللايك باتن، ونشوفوا باش يعني ما تفوتكم اي شيء، اي غوسات اخرين من بعد ان شاء الله. والمهم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.